Hello dear students, I am Rudresh, lecturer Department of English, MANYATHA Girls Residential Science PU College, KB'HALLI. In the previous class, I have already discussed with you about your first PUC English language regarding syllabus, concepts and also question paper pattern. Today in this class I would like to start the very first lesson of your first PUC English language, that is The Gentleman of the Jungle, written by MANYATHA. Here the pronunciation is Yomo, not Zomo. Okay, here MANYATHA. This is the story about African political concept, how European powers are going to dominate over Africans, and the genre of this story is fable. What do you mean by fable? Fable is a literary genre. It's a fictional story. There animal characters are playing the role, and we can see other legendary creatures, plants, fictional characters. This we can find inanimate objects also. This kind of characters we can find. ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಡ್ರಾಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಪಂಚತಂತ್ರದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೊಡನೆ ಮಾತನಾಡ್ತು, ಟೇಬಲ್ ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಹೇಳ್ತು, ಡೆಸ್ಕ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಹೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ fable, where animal characters also playing the role. Regarding this, we can find in the story The Gentleman of the Jungle. Here in the story, MANYATHA describes about colonial concept. Before going to understand what is there in the story, let's see about the author MANYATHA. MANYATHA basically is from Kenya. He was born in the year 1893, died in the year 1978. This is what is lifetime. MANYATHA, he was an activist and anti-colonialist writer. What do you mean by anti-colonial? Anti means against, oppose, opposing colonialism. He write his literary work of arts are against colonialism concept. What do you mean by colonialism? Colonialism is a policy or practice in order to acquire the political power in another country by the dominated country or powerful country. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವರನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ನೀತಿ. ದಿಸ್ ಕಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ವರ್ 4 ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್: ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್, ಡಚ್, French and British. These 4 European powers were themselves divided their portion of the world. So this is what we can see regarding the colonialism. This is the domination, how they are going to acquire the political power of the country. Regarding this, we can find here on the basis of this one, the MANYATHA describes this story on the basis of this anti-colonialism concept. Okay, here he was an African political leader and first president of Kenya
from 1964 to 78 up to his death. Okay, and he was an African nationalist leader, then secretary of Kikuyu tribe. He was the secretary of his Kikuyu tribe. We can find he is from Kikuyu tribe. It's the name of the tribe. You know that Africa is a nation of continent. Africa is the continent. We can find there are so many tribes. ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನೇ ತುಂಬ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. And he campaigned for land reform and African political rights. This is what his contribution as a first president of Kenya. And his literary contributions we can find his fable, especially this Gentleman of the Jungle is famous. That is on the basis of fable, means there where animal characters also played the role. Okay, let's see here the characters in the story. Which are the characters? Let's see about the characters. The first character we can find man. Man represents native African. Man represents native African. And the second character we can find the elephant represent European power. Here man is very humble character, very humble character, and the elephant is dominant character in the story. The next one, third one, we can find the character the lion. Lion represents Queen of England. Lion represents Queen of England. Here you know that lion is the king of the forest, king of the jungle, but here in the story this represents the Queen of England. Okay, then king and queen rule in the British rule antakantad barutala, like that we can find. Then the fourth one, you have the character in the story, that is Mr. Fox. You familiar with this character? So many stories. It is a cunning animal. Okay, most of the vidyalli expert idu nimage gottide almost. Fox is the chairman of the commission. The commission is appointed on the command of lion. Lion command ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಫಾರ್ಡ್. ಲೆಫಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿರತೆ. ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ we can find how the characters. And the sixth one, the character that is Mr. Rhinoceros, andre gendha mruga irutte. Next seventh one, Mr. Buffalo, emme irutte. Then eighth one, Mr. Alligator, mosale. Then ninth one, Mr. Hyena, andre katte kirba, andre dog like mammal. Dog like mammal andre katte kirba. These are the elder animals in the forest or jungle. So this is we can find these are all the characters in the story, the Gentleman of the Jungle. Here the word we can understand carefully. You have to observe gentleman. The word gentleman refers to the plural form. And one more thing I would like to discuss with you, that is gentleman means the man one who treated others about ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆದಂಥವನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ the word which is going to give the meaning of well dressed or well mannered, well spoken, not like that. One who treats other person, ಇನ್ನೊಬ್ಬದ ಪರ್ಸನನ್ನು ತನ್ನಂತೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಷ್ಟು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲಿಗರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಯೋಮೋ ಕಿನಾಟಾ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಹಂಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಯರ್? You are already familiar with the history of world related to the discovery of sea route.
from the year 1453. From the year 1453, you know that this is the year, you already familiar with that from your SSLC SSLC history or social book. We can find 1453 there in Istanbul or Constantinople, which was occupied by Ottoman Turks. This is the gateway to eastern countries from western, and all the western countries are depends on eastern countries, especially Indian spices. That's why this road was closed in the year 1453. ಅವಾಗ ಅದು ರೋಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೀ ರೂಟ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೀ ರೂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1492 ಕೊಲಂಬಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1505 ಅಮೆರಿಕ ವೆಸ್ಬುಸಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1498 ವಾಸ್ಕೋ ಡಿ ಗಾಮಾ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೀ ರೂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಸೀ ರೂಟ್. On the basis of this, how they are going to find a new world, new lands with their sea route, they started trade and commerce from that countries. They start establishing their colonies there. On the basis of that, after that, they are going to practice, they are going to follow the policy of acquiring political power in other countries. On the basis of this, we can find the colonialism. ಈ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯೋಮೋ ಕಿನಾಟಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ colonialism. That's why he raised his voice, especially in Africa, how European powers are dominated on this African people, especially Kikuyu tribe. This is the way how the colonizers are treated Kikuyu people. And here the story is also describing about how Kikuyu people are raised their voice against European power. This is the story background we can find. Okay, here Britishers or we can find the European powers themselves, they divided the countries, divided Africa among themselves. As already told you that there were 4 dominant powers we can find, that is Portuguese, Dutch, French and British. Okay, regarding that they themselves divided Africa among Africavanna ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. They could do this because European arms were superior. Why they are doing like this? Why they are going to dominate over other countries means they thought that themselves their power is dominant, their countries are superior, their culture is superior. Then, and because the African chiefs did not understand the meaning of treaties they were asked to sign. Here we can find how they are going to blame African chiefs. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ಅವರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್. They started their way of life in Africa. They established their colonies. They established their political power on the basis of this, and traditionally lived and cultivated ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ ಲಿವ್ಡ್ ಆಗಿ ದೆನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್. ಹಿಯರ್ Kikuyu people, we can find the concept of this, how they are showing the attitude towards European power means the European power is just the following the way of, that is expansion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ತಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗಿತ್ತು? ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ಗಿತ್ತು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫೇಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೇಬಲ್. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. which reflect the attitude of Kikuyu people of Kenya. This is the stories reflect the attitude of Kikuyu people of Kenya towards European Land Commission. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಫೇಬಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. This is about the background of this story. Let's see what is there in the story. The story begin with the line, once upon a time. The story begin with the line that is once upon a time. You already familiar with this line. ತುಂಬ ಫೇಬಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೈಥಾಲಜಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ದೇರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದನಂತೆ, ಒಬ್ಬಳು ರಾಣಿ ಇದ್ದಳಂತೆ, ಒಬ್ಬಳು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಳಂತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್. On the basis of this, similarly, the story begins with this kind of word. Once upon a time, an elephant made a friendship with a man. How it is possible? ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. One day, a heavy thunderstorm broke out. Here in this situation, we can find a thunderstorm. Thunderstorm means the storm with thunder and lightning. ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಥಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. The elephant went to his friend. Who is the friend of elephant? The man is the friend of elephant. Okay, then who had a little hut at the edge of the forest. Who had a little hut at the edge of the forest. ಮನುಷ್ಯ ಆ ಒಂದು ಮಾನವ ಎಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ? at the edge of the forest. This is one more question we can understand. Where man had his hut in the forest ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, that is at the edge of the forest, like this. Then and said to him, here elephant asked help. Elephant asking help with this kind of words. Very politely it asking. At first we can find with this kind of sweet words. My dear good man, will you please let me put my trunk inside your hut to keep it out of this torrential rain? This is how elephant asked help in front of the man with this kind of sweet words. It mentioning like this, my dear good man, will you please let me put my trunk. ನನ್ನ ಟ್ರಂಕನ್ನು ಇದು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ನನ್ನ ಸುಂಡಿಲನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಹಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್, ತುಂಬ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. Then the man has already told you that the man is very humble character. ತುಂಬ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಾಸ್ ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮೈ ಹಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ಜೆಂಟ್ಲಿ. So this is my hut, but this is very small, but there is a room for your trunk and me. ಸೊ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಟ್ರಂಕ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಅಲೋವಿಂಗ್. ಮ್ಯಾನ್ ಅಲೋಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ ದ ಹಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ thankful to his friend, and it's saying the word like that is, you have done me a good deed and one day I shall return your kindness. This is the words we can find how
a man is allowed the elephant like this. After that, elephant thankful to the man's deed. That's why that is telling like this, you done me a good deed. ನೀನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲಸ. ಡೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಯು ಡನ್ ಎ ಗುಡ್ ಡೀಡ್, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಡೇ ಐ ಶಾಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ನೀನು ಮಾಡಿದಂಥ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಫಾಲೋಡ್, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. As soon as the elephant put his trunk inside the hut, slowly he pushed his head inside and finally flung the man out in the rain. Observe ಮಾಡಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾರು? ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ? ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? when he allowed to put its trunk inside his hut, then its elephant put his trunk inside the hut, slowly pushed his head. ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈನಲಿ flung the man out. ಅವನ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದಬ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಇನ್ ದ ಹಟ್, ಆ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. then lay down comfortably inside his hut and saying, after that comfortably ಕೂತಾದ್ಮೇಲೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, that is, my dear good friend, your skin is harder than mine. The words we can understand carefully. Underline the words, that is, your skin is harder than me. ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ, it is harder than me. Can we imagine like this? It's absolutely wrong thing. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಯು ನೋ ದಟ್. ಅದು ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಯುವರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೈನ್, ನಿನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನು ನನಗಿಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಫ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ರೂಮ್ ಫಾರ್ ಹಸ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ? ಆ ರೈನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಹೌ ದ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ದ ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಆನೆಕಲ್ಲು ಅಂತೇಳಿ. ಆನೆಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂಥರ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಆಲೆಕಲ್ಲಿಂದ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು. ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ describes about the colonial concept, how European people, they themselves declared that their color of the skin is superior and their skin is very delicate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So on the basis of that, and they are blaming the non-European colors, especially India and Africa. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, they are going to blaming us. ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಲರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಮನುಷ್ಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೋದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರಂಬಲ್, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಡನ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. This kind of argument was heard. The animal in the nearby forest heard the noise and came to see what was matter. Here we can find, after this kind of situation, then man and elephant arguing themselves. That's why this was heard with the other animals in the forest. That's why ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆ ನಾಯ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. All stood around and listening the heated argument between the man and his friend.
ಸೊ there we can find heated argument. ತುಂಬ ಹೀಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗಲಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಲಭೆ, ತುಂಬ ಗಲಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಲಯನ್ ಕೇಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ರೋರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್. ಲಯನ್ ಕೇಮ್ ವಿತ್ ರೋರಿಂಗ್. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸಿಂಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಜನೆನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಲೌಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಲಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮಾಯಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೆನ್ ಲಯನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ರಾಜ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೌ ಡೇರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. This is what the question lion asking in front of animal and the man. Then on hearing this, the elephant, who was one of the high minister in the jungle kingdom, replied in a soothing voice and said, here on hearing this kind of words by the lion idella ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ that responding to the words of the jungle king, lion, that describing with the soothing voice. Soothing ಅಂದರೆ ಪೊಲೈಟ್ ಅಂತ. ಸೂಥಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ಸೂಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೊಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೊಲೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ? ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, there is no disturbance of peace in your kingdom. There is no such kind of disturbance in your kingdom. Okay, I have only been having a little discussion with my friend here as to the possession of this little hut which your lordship sees me occupying. Here this line describes about the situation, how elephant is conveying his words in front of the lion, that there was no disturbance in your kingdom. This is the small discussion with my friend regarding his hut, one who has possessive feeling, one who have the possessive feeling about his hut that belongs to your lordship occupation. Lordship occupying ಅಂತೇಳಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮೇರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು, ಆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೊಸೆಸಿವ್ ಫೀಲಿಂಗನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಲಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್, ಹೂ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಲಯನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಲಯನ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. In this kingdom, replied in a noble voice, saying, replied with the noble voice, ತುಂಬ noble voice ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. That is, I command my minister to appoint a commission of inquiry to go thoroughly into this matter and report accordingly. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? Here lion commanded his ministers ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಗೋ ಥರೋಲಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಒಂದು ನಿಗಮವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ಒಂದು ಕೇಸನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಈ ಕಮಿಷನನ್ನು ವರ್ಡನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಈ ಥರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 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 ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವುಡ್ಸ್ ವರದಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ಗಳನ್ನು ಸೈಮನ್ ಕಮಿಷನ್, ತುಂಬ
ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕಮಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟರ್ನ್ಡ್, ದೆನ್ he then turned to the man. He refers to lion. In this line he refers to lion ಅನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Turned to the man and said, ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ, you have done well by establishing friendship with my people and especially with the elephant who is one of my honorable minister of the state. Here elephant is appreciating the man and regarding what man was had a friendship with this kind of elephant. ನನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. That is the honorable minister of the state, in the sense here in this jungle kingdom this elephant is the honorable minister of the kingdom. Okay, honorable minister agide. Then a lion telling in front of the man regarding this, do not grumble anymore, don't argue anymore. Your hut is not lost to you. ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಕಳೆದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. You have to wait some time. Wait until the sitting of my imperial commission. Our imperial commission will sit and solve your problem. This is what the words told by this lion. And there you will be given plenty of opportunity to state your case. There were plenty of opportunity to state your case. ನಿನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ plenty of opportunities, ತುಂಬ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. Then I am sure that you will be pleased with the finding of the commission. I am sure that you will be pleased with the finding of the commission. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. The man was very pleased by these sweet words from the king of the jungle. Man was pleased, man feeling very happy. Man feel very happy about the sweet words by this kind of jungle king lion. Lion ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. And innocently waited for his opportunity. Innocently waited, ತುಂಬ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the belief that naturally the hut would be returned to him. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ that hut will belongs to the man. ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನ ಸೈಡು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. But what happened next? Let's see here. The elephant obeying the command of his master. Elephant obeying the command of his master. Then elephant agreed and it started its work with his king order. Regarding that, got busy with the other minister to appoint the commission of inquiry. Here elephant started appointing a commission of inquiry with his king's order. ಸೊ ತನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್ ವೇರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲ್ಡರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ಆ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ರೈನೋಸರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೊಫೆಲೋ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಗೇಟರ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ರೈಟ್ ಹಾನರಬಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚೇರ್ಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಮಿಸ್ಟರ್ ಲೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, these are the members of commission in the commission of enquiry. commission of enquiry ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಏನನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಂಗಲ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಒನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.